Makes a lot of money talking to corporations and basically big corporate boards and doing that type of high-paid speaking and television appearances, and it would be over with if he raised any questions. The certified result in the presidential race in Florida is as follows. Governor George W. Bush, 2,912,790. Vice President Al Gore, 2,912,253. Ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών επέμενε να ανακηρύττει νικητή τον Μπούς, το ανώτατο δικαστήριο της Φλόριδα διέταξε τη συνέχιση της καταμέτρησης. By a vote of 4-3, the majority of the court has reversed the decision of the trial court in part. The circuit court shall order a manual recount of all undervotes in any Florida county where such a recount has not yet occurred. Οι Ρεπουμπλικάνοι απάντησαν αμέσως. We have no alternative other than to appeal once again to the Supreme Court of the United States for relief. We have already put in motion the process to do that. Έτσι το θέμα έφτασε εδώ, στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ το έδαφος ήταν ευνοϊκό για τον George Bush. 5 από τα 9 μέλη του δικαστηρίου είχαν διοριστεί από ρεπουμπλικάνους πρόεδρους και ορισμένα από αυτά τα μέλη είχαν υλικό συμφέρον να εκλεγεί ο George Bush ο νεότερος. Η καταμέτρηση στη Φλόριδα ξεκίνησε τελικά το πρωί. 3 ώρες αργότερα το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών συνεδρίασε εκτάκτως. Αποφάσισε με ψήφους 5 έναντι 4 ότι η καταμέτρηση έπρεπε να σταματήσει. I don't remember how many hundreds of law professors wrote in condemning this decision as a lawless decision. And it can lead to a self-perpetuating thing where the Supreme Court appoints the president, who appoints the Supreme Court, who appoints the president, and where are the voters? Υπήρχαν και ορισμένα συμφέροντα. Οι δύο γη του Αντωνή Σκαλία, του ενός από τους δικαστές της πλειοψηφίας, δούλευαν σε ένα γραφείο που με τη σειρά του δούλευε για την εκστρατεία του George Bush. Justice Scalia had 2 sons hired by Bush their law firms were hired by Bush. Η γυναίκα ενός ακόμα δικαστή της πλειοψηφίας εργαζόταν για τον George Bush. Justice Thomas, his wife, Virginia Thomas, was working for the Bush administration preparing applications for job applications. If Bush wins the election? Yes. She was already preparing for employees to work for Bush. Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd President of the United States. For the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession. Please raise your right hand and repeat after me. I, George Walker Bush, do solemnly swear. Μερικούς μήνες μετά τις εκλογές, ο βουλευτής της πολιτείας του Μέριλαντ, Τάλματς Μπραντς, ταξίδευε στη Φλόριδα με το αυτοκίνητό του. Στην πόλη Πέρι θέλησε να πιει μια μπύρα στο τοπικό μπαρ. So I walked into the lounge and immediately the lady fingered me over to the other side. And I told her, I said, I don't want anything from the packaged goods side. I want to sit down and have something to drink. So she says, well, I can't serve you here. I can serve you over there. Over where? She said, back here. She motioned and pointed to a back room, which I would have to walk out the door that I came in and walk to the rear of the building to get into that room. And I didn't feel like doing that. And I said, no, I want to have the drink right here. I didn't hear the pool balls hitting anymore. The music had stopped. And it had gotten kind of quiet. So at that time, I heard someone in that vicinity. I didn't look at her as she said it, but it sounded like the person I was talking to say, coloreds aren't served in here. They're served in the back or at the drive-through window. Now, the term she used was coloreds, something that hadn't been used. I hadn't heard in years. Have you ever been on the other side? Do you ever drink on the other side? No. I just... you drink back here? I always drink back here.
So it was like night and day between the two places. It's a feeling thing. You feel, you know, you just can feel when where you need to be and where you don't need to be. That was absolutely amazing, and it was just so humiliating. You really couldn't believe it. So anyway, I went outside. I left and I stood outside. I was furious. Most Americans probably believe the days of Jim Crow and overt racial discrimination are far behind us. But not every town in the country seems to have gotten the word. The story of one man's eye-opening discovery is the focus of tonight's Weekend Perspective. Ο Μπραντς ήταν βουλευτής και το σκάνδαλο ξέσπασε. Μιλώντας στην τηλεόραση, οι κάτοικοι αποκάλυψαν ότι το μπαρ μόνο για λευκούς δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο για την περιοχή. And a lot of residents of this community have lived with it and they have kind of like accepted it. There was this kind of discrimination against the African Americans during and before the elections. We found a number of ballots that were never counted. Μετά την ορκομοσία του George Bush ξεκίνησε έρευνα για τις παρατυπίες στη Φλόριδα. Ο Jeb Bush παρέπεψε στην Κάθλιν Χάρις. It is the responsibility of the Secretary of State as part of our Constitution. Η Χάρις είπε ότι άλλος ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εκλογών. Or I will refer you to Mr. Roberts for questions pertaining to the particulars of the implementation of Florida's election code. Ο κύριος Ρόμπερτς, που το είχε σκάσει από τη συνέντευξη με τον Μπάλαστ, δεν είχε τίποτα να πει. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας παραδέχθηκε όμως ότι οι εκλογικοί κατάλογοι είχαν πράγματι παρατυπίες. Έτσι του είχε ζητηθεί. Παραδέχθηκε επίσης ότι ειδοποίησε για αυτές τις παρατυπίες την πολιτεία της Φλόριδα. Αλλά δεν εισακούστηκε. We advised the state of the likelihood of a significant number of false positives and made recommendations to reduce those numbers. However, and I quote, we wanted these lists to be fairly broad and encompassing. Μήνες μετά τις εκλογές, δημοσιογράφοι από εφημερίδες της Φλόριδα εξέτασαν τα άκυρα ψηφοδέλτια με τη διπλοψηφία Γκορ-Μπουκάναν. Ανακάλυψαν ότι κόστησαν στον Γκορ 6.000 ψήφους, 10 φορές περισσότερους από τους 537 με τους οποίους ο Μπούς κέρδισε τελικά τις εκλογές. We set up a team of reporters to go in and look at them. We examined the ballots one by one. The most common overvote that we saw was that voters had punched the hole for Al Gore and the hole for Pat Buchanan. That disqualified their vote. 6 μήνες μετά τις εκλογές, μια νέα επιτροπή δημοσιογράφων εξέτασε όλα τα ψηφοδέλτια, ένα προς ένα. Κατέληξαν ότι ο Γκορ θα έπρεπε να είχε νικήσει. Over about 6 months, we went to all 67 counties. There were 60,000 undervotes and about 110 or 115,000 overvotes. So it was important work, I think, and it was eye-opening. If you looked at all of them, there were very slight margin for Gore. Μία άλλη έρευνα των Times της Νέας Υόρκης αποκάλυψε ότι πολλοί στρατιωτικοί είχαν ψηφίσει εκπρόθεσμα και άλλοι είχαν ψηφίσει 2 φορές. There have been cases where someone has indeed voted twice and 2 votes were counted. Μία πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι 16.000 ψήφοι υπέρ του Γκορ περιέργως δεν καταμετρήθηκαν λόγω της βλάβης ενός υπολογιστή. Because if you use computers, you can eliminate thousands of voters all at a flip of a switch. I have no question that if everybody who intended to vote for Al Gore in Florida actually cast a legal ballot for him, an intelligible legal ballot, I think he'd have won. How to protect the voting rights as established in the Voting Rights Amendment. Πρόσφατα, ο Γκρέγκ Πάλαστ ερεύνησε τα νέα μηχανήματα ηλεκτρονικής ψήφου που χρησιμοποιήθηκαν σε τοπικές εκλογές στο Τέξας και τη Φλόριδα. Τα ίδια μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος ανακάλυψε ορισμένα περίεργα αποτελέσματα. These machines have already been put in place in Texas and in Florida. In Texas, there were 2 counties, 2 cities. In one county, Republicans won the 3 high offices with the exact same vote, 181,181 votes. All 3
candidates got 181,181 votes. But in the other county, in the other town, the Democratic officials opened up the computers and opened up the machines and changed the computer chips to find out, and then recalculated the vote. At that point, the Democrats won the election. Χάρη στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και σε μερικές χιλιάδες ψήφους μαύρων που δεν μετρήθηκαν, ο Τζορτζ Μπούς ο νεότερος κατέληξε στο Λευκό Οίκο. Ήταν μια αμφισβητούμενη προεδρία, χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση. Η λαϊκή συγκατάθεση θα βρεθεί μερικούς μήνες μετά, με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.